Jeudi, c'est 5 novembre 2025. Il y a plusieurs points qui ont dominé l'actualité à matin. Parmi les points nous connaissons qui ont dominé l'actualité depuis hier soir, Demokrat pas dormi. Président Donald Trump passé très mauvaise nuit. Elon Musk lui-même a diarrhée de pim matin, mesdames et messieurs. Après gros bout de victoire, Demokrat yo poté dans tout pays États-Unis. N'a pas côté qui te gagne élection pour gouverneur dans Virginia, victoire pour Demokrat. Nous passons New Jersey, victoire pour Demokrat. Nous rentrons dans New York, une plus grosse ville qui gagne dans le pays. Et puis grosse ville qui gagne dans le pays. Et n'a parlé de État qui plus riche, qui c'est central économie américaine, centre économie américaine. N'a parlé de New York, et bien victoire pire pour démocrates qui sa bagaille ça représente pour les républicains ont un gros tête chargée. Peuple américain sorti prend la rue hier soir pour capable dire non à politique président Donald Trump là. Je dis son test qui t'a passé pour est-ce que politique Trump là li fonctionne li marché, est-ce que la bail résultat à l'avenir. Faut que moi dis non moment n'a parler là tête républicain au chaud tant qu'on velampe. Nous pral parler de ça dans émission pour matin. Nous parlons de Viktwa avec discours Abigail et Spangberger qui est le gouverneur dans Virginia. Nous parlons de tout, qu'on faut que porter toute bagaille ça pour vous. Dans ce matin là, n'a parlé rapide pour ne pas prendre trop de temps parce que moi vle autant de monde ça avec oreilles et Zoran Mandani, yon moun Donald Trump vraiment est levé compte ouais même Donald Trump obligé mettre tête avec Elon Musk pour capable combattre monsieur. Monsieur apparaît imbattable. Il était dans la communauté haïtienne également. Et il t'a parlé, il fait gros promesses pour Haïtiens et dans la communauté haïtienne. Nous quittons Hélène, quittons New Jersey, quittons New York. Et bien, nous quittons New York, nous quittons New Jersey, nous jouons Mickey Sherrill, qui c'est gouverneur dans New Jersey. Nous jouons Spangberger, ok, Spangberger, Abigail, lui-même qui portait gros bouton victoire dans Virginia. Mesdames et messieurs, nous pral parler causer à matin, ou qu'on n'est pas gain l'autre gros nouvelle. Après ça, gagné un avion UPS qui tombé et qui fait gros bout de dégâts. Gain plus que 7 moun qui t'a mouru dans crash avion UPS ça. Mesdames et messieurs, qui tombé dans Kentucky. Notre petit détail nous t'a de partager, même tellement content matin, m'poko jamais content comme ça depuis élection qui saute passé dans mois novembre non, depuis Kamala Harris saute en l'aile saute tombé moi depuis les amkabdou franchement et bagala aller avec un parti moins même sentime commencer vle retourner parce que ko vle ou pas guys et puis fort moun capteur c'est démocrate m'pa bon menti m'pa y m'pa z mais nous tout kon bagay déjà et côté de l'eau a coulé puis frayant. C'est dans Demokrat lié pour immigrants yo et puisque c'est dans Demokrat lié pour immigrants yo moi me camper bon côté immigrants yo alors nous connaît ba l'argent lié déjà n'a avancé avec information matin content bon salut bonjour bonsoir tous amis comment nous y là moi espérer nous en forme si n'a regarder n'attendez nous là toujours nous dit papa bon Dieu qui en renonce là yon gros merci parce que lui fait un cadeau yon joue en plus non pas c'est MPH zami mi les même P ma belle Eleni maman équipe ça les même PP gen l'autre boule sucre moi yo qui en bas live là yo toujours à chercher yo non pour yo bon moi c'est tout un plaisir pour me passer matin pour me fournir non information mesdames et messieurs sur à peine vini moi encourage pour capable abonner kon bagay là déjà abonner à li pas difficile non ou joindre un bouton qui marque subscribe automatiquement ou cliquer sur bouton subscribe là et bien ou capable abonner là-bas ou yon cloche notification, cliquez sur cloche notification, retirez-le sous personnalisé, mettez-le sous tout, mesdames et messieurs, comme ça chaque fois, moi-même MPHPI, moi monter vidéo, ou a toujours joué une notification vidéo ça en premier.
Pas j'oublie, là yon like en bas vidéo à regarder, like là c'est façon pour dire MP, nous remet travail là, nous pas gen l'on, pas gen l'argent pour nous tabaou, pour nous montrer ça, mais bon l'amour, moi-même de vous bon l'amour m'a satisfait, et nèg la tibonite nous même, nous habitués avec dossier femme pas prendre soin nous, et c'est nous pour prendre soin femme non, nous habitués avec et nous redire nous marrer ceinture nous compte salier déjà, mais quand à love là lui-même, faut que femme non bon nous love là. Donc c'est à ça de marcher. N'a pas avancé, ça oppose, n'a pas avancé. Mesdames et messieurs, nous pas qu'à perdre du temps. Nous tellement pas qu'à perdre du temps matin, donc pour ne pas camper dans route, pour ne pas couper, non, y a même bon tout rentrer dans cause qui c'est gros victoire. N'a prend ça qui c'est victoire qui fait dans ville New York là d'abord parce que ça c'est campagne, c'est élection qui était vraiment époté et monsieur yo nan tête. Président Donald Trump ak tout l'autre républicain yo te pensé son victoire y a capable faire. Si on peut utiliser stratégie de la dernière heure là pour te rentrer dans en campagne là pour te faire campagne mais pour monsieur Cuomo mais malheureusement bagay là te fini très mal pour parti républicain. Bagay ça faut qu'ouel parce qu'on connaît c'est pas jodi am ka vinn ak bagay pour pas ka ouais faut qu'ouel ça ka passer toujours vle ouais ça ka passer pourquoi c'est pas nous k'ap dit donc ça ka sorti dans les grands journaux américains jodi et yo même tout y a essayé pour yo capable reporter et tout discours yo moi même déjà fait le nécessaire ou pas besoin occuper donc ti anglais ou pas difficile ou pral tande tout à l'heure mais discours mandan yo c'est gros causé puis bon qu'on discours présidentiel c'est longtemps moun pas tande discours ça même discours Spanberger là tout son discours présidentiel gen longtemps pas tande discours pour dire que moi c'est magistrat tout New York sans distinction et là nous pas tande ça dans bouche président Trump lui même jamais donc Spanberger tout lui c'est gouverneur donc tout monde qui dans Virginia sans distinction nous pas jamais tande longtemps pas tande ça donc même Jacques Poucherville tout lui-même lui c'est gouverneur tout monde qui dans New Jersey donc nous pas tande discours ça au loto donc monsieur qui les oreilles même c'est rabouré président Donald Trump en nom Gade et Tikozea ensemble matin ça c'est Tikozea KMP n'a gardé Jean Viktwa là t'a déroulé matin comme un démocrate yo t'a dansé élection magistrat dans New York ville ça eh bien li pour nous c'est première déclaration donc Mandani monsieur fait cette ville vous appartient c'est ça Mandani déclaré par lui-même l'étape déclaré victoire dans la ville de New York mesdames et messieurs monsieur Zoran Mandani arrivé élu hier et c'est un jeune boy qui gagne seulement 34 l'année sous tête li monsieur élu hier mardi à 111e magistrat dans la ville New York qui portait par une vague enthousiasme historique alors que la plus grande ville dans le pays était embrassé un changement générationnel et idéologique. That's why que victoire qui va dans New York là pas seulement victoire mais son changement total capital. Il y a société de presse 35 minutes et mais après femme tu bureau il t'a déclaré que Mandani lui-même il t'a gagné élection. Mandani te bat monsieur Andrew Cuomo, monsieur bat Andrew Cuomo qui sont héritiers d'une dynastie new-yorkaise que Mandani est déclaré dans premier mot la dans discours tout, jodi annonce défaite une dynastie ou pral temps de li résultat mardi li te met en évidence la solidité d'une nouvelle coalition de soutien côté Mandani il te bâti lui-même il te rallié jeunes électeurs yo donc dans quartier populaire immigré dans Queens yo bon côté il était également progressé au sein de communauté noire hispanique là classe ouvrière là par rapport avec primaire là. Donc nous pourrons regarder quelques points qui étaient importants dans l'élection si là dans une époque côté participation électorale là très faible à l'échelle nationale mais participation dans l'élection qui fait dans New York hier soir son bagage extravagant son bagage électrisant son bagage qui vraiment fait moun frémi mesdames et messieurs côté que élection ça arrivé dans des chiffres yo pas jamais depuis presque un siècle yo pas jamais bagage comme ça.
il y a plus que 2000 New-Yorkais qui sortis pour voter. Donc, le chiffre, ça représente presque double de 1 100 000 personnes qui ont voté donc, pour magistrat il y a 4 ans. Et dans quelques quartiers dans Brooklyn, Queens, dans Manhattan, la participation est arrivée à un niveau qui est vraiment comparable à même tant qu'il y a une élection présidentielle. Mandani, c'est principal artisan dans une forte progression. Lui, c'est premier candidat depuis John V. Lindsay en 1969 qui a recueilli plus que 1 million de votes. Et maintenant, élection municipale. Depuis 1969, M. Seychelles maire, eh bien, qui fait plus que 1 million de votes dans une élection et comme ça. Côté taux participation globale là, année ça, il était 2 458 203 personnes qui dépassaient toutefois légèrement. Donc ça m'a dit. Depuis des décennies, Demokrat dans New York Demokrat dans New York me fait remporter grâce à une coalition relativement stable. Les libéraux blancs dans Manhattan, dans Brooklyn, les électeurs noirs, latinos, les communautés juives ultra-orthodoxes, une poignée d'autres immigrants. C'est comme ça que toujours porté Viktwa. Premier résultat. Donc, premier résultat, on dit que Mandani li remodelé bagay yo. Li bay bagay yo yon l'autre forme. Li bay bagay yo yon l'autre sens. Li modifier durabilité paysage politique là dans ville là. Monsieur a obtenu un score de 50 à 50 points donc dans le quartier Yup dans Boaon et Brooklyn qui dominait le nord de Manhattan, il réalisait des scores légèrement plus faibles dans quelques quartiers, etc. Donc, monsieur Koumo, donc monsieur, c'est deuxième fois n'a parlé des adversaires là, c'est deuxième fois monsieur lui-même les victimes dans Mandani. Comment bagalateye, c'est que Koumo est allé dans primaire démocrate avec Mandani. Mandani frappé la terre. Monsieur retiré col là, le mettre col comme indépendant, il pensait la kabat Mandani dans élection principale là. Côté là, ça que l'aller pour le râler quelques grands démocrates de elle, l'aller pour le râler républicain yo, monsieur envahit Fox News, li envahit tout médias conservateurs yo pour l'ouest s'il te kage élection, il y a plus que 40 millions, attendez bien non, moun qui pi riche dans New York yo investi plus que 40 millions de dollars. Regardez, yo investi plus que 40 millions de dollars dans monsieur, ça fait toujours dans pile républicain mettre l'argent derrière monsieur parce que ça c'est monsieur qui a manipulé pour être capable de devenir magistrat. Mesdames et messieurs, ça qui arrive dans New York là, son soufflet total, capital. Président Donald Trump dans la Maison Blanche prend soufflet là, toute figure. Pas un petit morceau qui était dehors. Nèg qui relè Elon Musk là, li prend coup de pied à Mezi Dadal. Jean Mounio t'a dit le fâché Mezi Moudal. Li prend coup de pied à mesdames et messieurs, l'aime dou ça. Donc les démocrates yo frappé républicain à terre. Sans preuve tangible dans l'élection présidentielle 2028 là, républicain pas la dol. Son façon pour peuple la sorti pour yo dire non, yo pas d'accord avec politique. Crasé, brisé, président Donald Trump là. Parce que discours ça yo, donc côté a mettre garde nationale dans toute la rue, yo rentré dans prison, yo fait gagotte, mais c'est fini pour la cour New York. C'est fini. Notre vidéo, donc nous gagnons et Wilson qui poste Luxon qui postel ou regarder que monsieur il était dans la cour dans côté haïtien yo et il t'a fait un petit parler avec communauté haïtienne non ou capable garder le ça entendez ça passe pour New York City. Comment nous est? It's such a pleasure to be here with you. My name is Zoran Mamdani. Monsieur plaisir pour là monsieur Zoran Mamdani. Monsieur moi c'est next magistrat ville ça. Les comme promettre pour le bataille pendant tout jour pendant chaque jour. La bataille pour le capable retirer travel venant sur Haïti. N'a pas le gourmet avec Donald Trump, nous pral fight Donald Trump, la PCE et terminer TPS pour Haïtien yo.
C'est là pour camper pour Haïti parce que nous-mêmes nous enseignons le monde sous ça qui vient pour avec liberté, merci. Donc voilà, mesdames et messieurs, ça veut dire que les Haïtiens également, communauté haïtienne, vraiment excité matin parce que c'est toujours une communauté démocrate et majorité haïtienne, c'est toujours démocrate que yo. Oui, il y a quelques petits républicains, mais là, regardez façon moun yo traité peuple noir, non façon moun yo garder noir ou k'ab senti pour qui ça ou même pour pas camper en côté yo bon valeur yo bon importance parce que ça qu'a passé là jodi on ka prend pose sous ou pas well mon ka n'a très mal passé. Très important, mesdames et messieurs. Donc, bagay yo compliqué. Plus que 40 millions de dollars, mais qui disponible pour monsieur te battre, et pour Koumo te battre Mandani, ça pas arrivé. Mandani réalise des progrès dans le quartier ouvrier noir avec Latino yo, qui se prouve encore que Latino yo changé physio d'épaule jodian, mais yo campé bon côté démocrate dans New York, yon l'autre fois encore. Ma faut que dire que c'est avec un faible pourcentage et Kamala Harris gagne dans New York, mais les m'a gardé là Jean monsieur dame yo campé. Donc c'est très très mauvaise nouvelle. Donc élection ça yo qui ça a été représenté, yo été représenté comment élection mi-mandat après le passer dans 2026 là. Dans 2026 là, donc ça li bay démocrate yo yon force ak yon courage parce que tout démocrate dans tout 50 états, yo tap misé sur élection dans New York là pour connaître est-ce que yo là toujours, est-ce que yo pas là. La joie retourner nan mi-temps démocrate yo. Donc m'pa prendre trop temps pour m'ka quitter autant de Mandani parce que m'pa plus important matin donc m'pral quitter autant de Mandani. Le noir est dans Virginia lui-même, Abigail Spanberger, madame ça lui-même, son madame trust me, bol pas capable dans politique. Femme ça trop séduisante. I've never seen a woman like this. Femme non tellement séduisante, m'gè impression même si tu pral voter de pour garder photo fissa ou oublier. Because fille a gon souri. Mesdames, si spon met 3000 nan fon non, la bay ti souriant, bay li honnêtement. Si spon fait tintin jalousie, fait anger, plein cœur, nous pas jamais ka souri bien. Donc au lieu pour nous jouir la vie, pour nous vivre la vie, pour nous enjoy vie nous, n'a garçon. Mesdames, regardez, ou pas ka gon femme comme ça pour quitter la caille ou pour pas rentrer. Ou pas ka gon femme comme ça captain ou la caille et puis pour te dehors pour pas courir entrer. Non, ou a pas envie courir entrer. Là gon femme cap sourit tant que femme ça qui relè Spamberger. Franchement, m'bral quitter autant d'elle, oh trust me. M'pense que même faut ta même temps d'elle avant entendre New York parce que fi ça, hey, Kamala Harris poko kawe là. Donc, dans Virginia, on allait bien. Nous avons un démocrate Abigail Spanberger qui remporté l'élection pour poste gouverneur dans Virginia. Li bat lieutenant gouverneur républicain Winsome Elsis. Li offre ainsi à démocrate une victoire clé pendant que l'élection mi-mandat 2026 a rapproché. Donc, li rentre dans l'histoire comme première femme qui pourrait diriger Virginia Commonwealth. Pas oublier que Virginia y aurait le Commonwealth le même. Donc Viktwa de Spamberger c'est première dans une soirée importante pour toute démocrate dans Virginia et dans tout pays. Il jette de nouveau doute sous force politique président Donald Trump. Dans moins un an après le commencer deuxième mandat. Ça veut dire commencer à gagner doute dans la politique Donald Trump. Ça veut dire la voix de Trump pas salté du tout. Donc, le peuple a exprimé. Il fait qu'on est dans le discours là qu'on pral tande, nous adresser un message à chaque coin dans l'État. Un message à tout voisin nous yo, à tout concitoyen américain à travers le pays. C'est ça Spamberger déclaré lui-même dans un discours là. Nous avons fait savoir au monde entier. Nous fait le monde entier connaît dans 2025. Virginia choisit le pragmatisme plutôt que le sectarisme. Nous choisit intérêt État nous plus que le chaos. Hier mardi également, démocrate Gazala
Hachmi li remporte élection dans poste lieutenant gouverneur et le pral succéder il 6. Nous gen Hachmi c'est première femme musulmane qui pral occuper une fonction à l'échelle d'un État américain. Autre fait marquant de soirée, ça, candidat démocrate Jay Jones, li bat républicain Jason Miares, n'est devenu premier procureur général noir dans l'État également. Li complète ainsi la victoire des démocrates dans tout poste à l'échelle de l'État. Ah, ne pas comprendre. Ça veut dire, non, Virginia, c'est démocrate qui occupait tout poste yo net. Moun sa yo te gen ti doute que yo ka gen, mais c'est seulement démocrate. Spamberger c'est un ancien membre congrès, m'te parlé de ça hier, ils sont agents de la CIA, ils te porte élection pendant le te mette il te porte victoire dans l'élection, il mette action sur économie. Stratégie qui est capable de servir pour remodeler l'autre démocrate yo dans l'élection qu'a fait l'année prochaine. Lorsqu'elle était tenté briser en prise républicain yo sous pouvoir dans Washington, il était gagné du terrain dans l'Assemblée législative État mes femmes non. Même ou même qui femme ou après ça faut voter pour lui. N'a pas avancé. Pendant la campagne là, Spangberg était souvent minimisé portée historique candidature li. Une fois qu'elle est élue, l'aime dit et portée historique là, c'est première femme qui pral jouer rôle ça. Il y a quelques minutes à peine, et bien Adam te dit à petite fille yo, donc c'est ça le dit dans discours on pral te le tout, maman nous pral gouverneur dans Virginie. Et me capable garantir nous, moi ça pas jamais sorti dans bouche nous avant. C'est très important les ajouter. Donc que fille avec jeune femme yo donc qu'elle rencontre tout au long de campagne là yo connaît qu'on y avec certitude qui est capable d'accomplir toute bagaille. Les yeux de Spamberger donc yo te emboué lorsqu'il te déclaré à filio que le terrain men yo. Marie avec 3 petites yo te déboudé elle nous pral regarder ça. Pendant toute campagne là Spamberger te élaboré des arguments économiques rigoureux pour opposer à la politique Donald Trump pendant qu'il te dépensé des sommes considérables dans publicité et dans publicité donc qui associe il 16 pour président. Il était sillonné l'État y compris zone yo en tendance républicaine et dans première apparition en tant que gouverneur élu donc il était porté un tailleur rouge vif. Pourtant Spamberg était également souligné donc soutien au droit à l'avortement dans l'État etc. Mais une plus belle bagaille il fait dans discours c'est qu'elle déclare il c'est gouverneur tout monde qui dans Virginia à la ronde bade. Une gros bagaille encore li fait. Li mande tout monde mettre ensemble pour yo bay respect à il parce que c'est un ancien vétéran, un ancien monde qui bay service li dans communauté qui était dans l'armée américaine, li mande pour yo respecter malgré le perdu. Oh, belle bagaille net, mesdames et messieurs, m'pral quitter nous, tant de discours l'entour, dans l'émission ça à jodi là, parce que fort tendel, chita pour tendel, ou pas, anglais ou pas difficile, ou pral comprendre. Gonte, nous pral aller dans New Jersey lui-même, démocrate Mikey Sherrill, lié comme gouverneur dans New Jersey tout, li bat adversaire allié président Donald Trump là, bons amis Donald Trump relè le bons amis, donc c'est ça que fait il lui-même qui dans Virginia Donald Trump pas cité non mais tout ça lui-même Donald Trump te cité non monsieur en pile monsieur le Jacques Siatarelli donc c'est bons amis Donald Trump fait qu'on le fait job là monsieur formidable donc pas le choix voter mais et ça te fini très mal hier soir très mal. Représentant américain Mikey Sherrill était élu mardi en tout hier mardi comme gouverneur dans New Jersey. Bagay ça suscite espoir la caille démocrate yo, li mette en évidence la vulnérabilité des républicains après des signes de virage à droite ces dernières années. Donc ça était toujours un état démocrate. Sherrill qui est ancien pilote hélicoptère de la marine, membre congrès pendant 4 années, li bat Jack Siatarelli qui était soutenu par président Donald Trump et rapidement présenté sa victoire mardi soir comme un référendum sous président républicain et quelques dans politique li. Donc c'est un référendum, c'est lundi un référendum son façon pour peuple a sorti, pour peuple a dit non, yo pas besoin Donald Trump
pour diriger yo. Yo pas d'accord avec politique président Donald Trump yo, donc yo vle changer fusil yo d'épaule. C'est que dans l'élection ça yo en pile républicain qui te voté président Donald Trump, yo choisi pas voter mais pour candidat Donald Trump là. En pile qui te voté Trump dans New York dit yo regrette, dans New Jersey yo regrette, dans Virginia yo regrette et puis yo tout fait un pile derrière et monsieur dame ça yo. Faut que me dise que Viktwa non seulement monsieur dame yo travaille pour lui, mais président Donald Trump travaille en pile tout pour que li ka bay Viktwa à Demokrat yo. C'est parce que la font série de bagaille qui peuple qui pas avantage peuple là, économie à zéro, moun pas ka manger la caillou, en pile moun a perdu travail yo, en pile moun perdu job, en pile moun perdu caillou, perdu machine parce que yo perdu job yo, donc laisse ça moun yo pas gen l'autre choix que changer fusil d'épaule. Donc faut que moi dire même gens République yo te paraît tout chaud, tout flamme non, c'est comme ça. Y a disparaître également matin, mesdames et messieurs, bagay yo bel, m'pral kito vive un peu dans discours yo, bien que ou gen doit pas regarder tout, mais m'pral kito vive un peu là-dedans yo matin. N'a continuer avec information nous et n'a tout conclu avec ça pour nous cap quitter autant de discours une après l'autre. Nous pral dans Kentucky, gagne un avion UPS pas USPS, un avion UPS qui crasé, soit regardez là mesdames et messieurs son avion UPS qui crasé et t'as gain plus que 7 moun qui mouri dans avion d'après ça de police département dans Louisville, yo t'a décrit situation comme étant en cours avec des flammes, des débris et yo conseil résident yo pour rester à l'écart et dans zone côté avion ça li même li tombé a t'a près de 7 moun son avion cargo avion qui pral faire livraison mais espérer c'est livré mais espérer c'est à vidité après ça c'est pas des packages qui pas perdu là donc avion crasé en pile package a perdu bien sûr ou cap senti du feu li semaillé dans toute ville là donc c'est parti cosy pita nous ka passer pour nous prendre ça parce qu'il y a un petit bail sur migration tout mais je dis à ce question victoire pour Demokrat et c'est là que n'a prêté Obama a fêté et ancien président Biden a fêté, c'est tout le monde qui a célébré matin, les sénateurs, les députés, les États-Unis en général en bleu matin. Donc let's check if I can show you comment résultat était. Bon m'ta fait gros erreur si m'pas t'a montrer comment résultat yo même yo te sorti pour capable et bagay yo pas douce du tout pour les républicains. Non façon résultat au tombé a montre que peuple a vraiment stomaqué, peuple a fâché. Donc si président Trump pas changer fusil d'épaule, l'écraser parti républicain en Plat. Si Trump pas changer fusil d'épaule, l'écraser parti républicain en Plat. Ou l'écraser le Plat. On garde bagay ti moun. Ba montrer nous net pour nous capable garder. On garde dans New York. Dans New York nous gagné garder comment et Zoran Mandani. Monsieur gagné élection à presque 10 points de différence. Monsieur fait 1 36 051 voix. Il gagné élection à 50.4%. Gagné Andrew Cuomo indépendant. Monsieur fait 854 995 voix. Monsieur fait gagné élection à 41%. Et perdu élection à 41%. Après ça gagné républicain lui-même c'est à 7% li échoué, gagné Eric Adams lui-même qui fait 0.3% et ça qui magistrat actuel qui trahit parti démocrate là qui défend platement jeune président Donald Trump là actuellement monsieur son simple citoyen mais gagné Zoran Mandani monsieur sollicité Andrew Cuomo une bonne vie et personnelle mais c'est pas vie publique donc reste vie monsieur pour aller passer le pub et personnellement on vie personnelle, pas public, ou pas dans pouvoir. Quand on ça est dans menounier. Donc là allez mesdames et messieurs dans New Jersey, regardez qui différence. Nous gagnons Mikey Sherrill, il gagne élection à 1 792 760 voix, ça veut dire il fait 56.2%. Là tu as petit doute dans New Jersey. Il gagne élection à 56.2%. Tout ça lui-même il perdu à 43%. L'enwalena Abigail lui-même c'est envahi presque fait 2 millions de voix. Il presque fait 2 millions de voix.
li gen élection à 1 961 voix, 961 970 voix. Li gen élection à 57,5%. Et moun qui perdu c'est Winsom et Hills, li même li perdu à 42%, le font 1 400 000 voix. Ça veut dire madame n'a presque fait 500 000 voix en plus madame si là. Mais comment situation l'été hier dans 3 élections ça yo et mesdames et messieurs, donc c'est comme ça situation lui-même l'été. Donc gros victoire pour les démocrates, victoire qui paraît à victoire d'emblée, victoire tout le monde t'attend et tout immigrant t'attend victoire ça parce que immigrants yo fatigué. Bien sûr. Donc, pour me faire travail ça matin, ou connaît que si je pas de santé, l'étape impossible pour me faire. Donc, c'est santé que me teke. That's why que moi encourager tout le monde capte de là. Quand vous habitez Floride, quand pas Floride, de pouvoir passer Floride, mandez pour clinique ça. Attendez? Et passer la donne pour consulter pour son santé. Bridgecare Clinique et Pharmacie. Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Bridgecare Clinique et Pharmacie. Ou même qui par contre quand on parle, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al caille docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben Bridgecare Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin perdre poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison là, avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridgecare Clinique et Pharmacie, on a un médicament à bas prix. Ou pas qu'un transport, il y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont attendre pour rejoindre Bridgecare Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro ça 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridgecare Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Woodbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Là, passe faire connaître moun par MPP pour jouer un bon genre discount sous prix médicaments. Sous son moun qui fait sucre, qui fait tension, pas jouer avec maladie ça. On doit contrôler temps en temps pour connaître est-ce qu'on en forme. Parce que poison ça yo rentré. Mais sorti yo pas facile. Mon ka combattre yo avec produit qui est chaga. Chaga la pédo à sucre là. Même s'il te pété sous peau, chaga ka Pour ta trois batailles avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourlé dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède chaga combat. Ça pi belle dans chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo les plantes ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou le bord de l'eau, remède chaga combat. Américain mandel, espagnol mandel, français mandel, c'est tout pays avec mandel. M'babo mansi, depuis l'aime remède chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vinn dire mettez chaga dans la vie nous. Relais Kounia là sur numéro 5 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Chaga c'est mettre combat, mettre chaga dans la vie ou vivre en santé et puis en aller. Et pour connaître déjà pas parler de miracle ça, l'huile ou regarder là l'huile de 2 envoûtements, c'est l'huile pour retirer guillon, joc, mauvaise chance, moun qui pas ka manger l'argent, moun qui gen lavé, qui gen tête lavée, moun an rien pas ka marcher pour retirer guillon spirituellement. Pas besoin payer ti chaise, ti feuille, nèg qui nan misère pas so kapdou qui ka aider sorti nan misère, mais ça pour prendre. L'huile ça c'est l'huile de désenvoûtement, son l'huile spirituelle qui sorti en Israël, Jean Vignan comme ça nous baoul. Nous sorti avec en Israël et puis nous vendre Jean Vignan, c'est pas nous qui mettons dans bouteille, c'est pas nous qui mettons sticker sous lui, nous pas faire absolument rien là-dedans que prendre, mettons l'enveloppe là et puis voyez le bao. L'huile ça fait preuve de tête li déjà. Tout le monde en Afrique a mandel et en Europe qui connaît a mandel parce que c'est l'huile yo trouvé qui plus efficace dans retirer mauvaise chance et mettre bonne chance pour monde. Business pas ka marcher, aucun bon nèg pa vle t'avoir.
choix et puis ou dit sous senti gon vieux bagay positif énergie on vieux bagay négatif ou énergie négative quelconque qui dans la vie ou et ka gon men caché ou pas doit faire l'autre bagay allez dans description vidéo pour link là placer commande là sous gen business surtout mettez l'huile des envoûtements dans de l'eau ou clean business là ou ka mettre dans bouteille spray là tout et puis spray tout en dedans tout mettez toute vieille énergie négative yo dehors automatiquement ou utiliser l'huile ça ou pas besoin d'utiliser parfum 10 parfum là ou pas besoin d'utiliser qui bagaille ça l'encens donc pour clean kay ou retirer énergie négative sous fait acheter un kay sous fait ouvrir un business tout bagaille ça c'est très important pour yo retirer toute vieille énergie négative avant même ou commencer utiliser ou un petit ou un femme ou un madame ou à bonne nouvelle et puis ou cabrelen sous 201 726 0159 pour capable faire un bien order si là mesdames et messieurs. Si gen moun qui peut aider Chelson ça non pas oublier donc pour nous faire ça rapide pour nous aider Chelson ça non sorti dans prison numéro 1 c'est 803 242 42 30 803 242 42 30 c'est numéro pour capable utiliser pour capable voir zèle pour capable aider Chelson ça non sorti dans prison fait une capture d'écran avant de retirer image là font capture d'écran qu'on y a m'a le côté sous 5 et m'a retirer image là 1 2 3 4 5 803 242 42 30 donc ou même ou capable faire order ou capable voir zèle pour lui pour capable aider sorti dans prison ou besoin inscrit dans académie nous eh bien c'est 947 465 06 42 numéro en bas là pour inscrire dans académie et puis vinn mettre bête sous pour réussir dans la vie nous pral tande très gon femme qui un petit genre et vle prendre tête moi mais grâce à nous même qui déjà prend crème li pa prendre crème Abigail Spamberger ma fin tande Abigail d'abord len fin tande Abigail n'a tande donc Spamberger no fin tande Spamberger à son bon hamburger n'a fin tande bon hamburger Virginia pour nous capter des magistrats et puis nous prendre nous Jersey comme ça n'a tout mettre fin dans émission matin. Thank you for talking to your neighbors about the importance of this race. Thank you for recognizing that when we went person to person engaging, that we could bring people not just into supporting our campaign, but into engaging in our democracy. Thank you. We won this race because of you. To our campaign team, you're the best in the country. Every single member of our team, every single one of you, you work tirelessly for the change, the progress, the policies, the connection, and the respect that you want to see in our communities. Thank you for working so hard. Thank you for giving people hope. Thank you for knocking on doors in the sweltering heat. Thank you for showing kindness. Thank you for showing up in every corner of Virginia. Thank you for diving deep on policy. Thank you for capturing moments and the essence of our campaign. Thank you for reaching voters everywhere. And thank you for believing that Virginia could and would send a hopeful and joyful message tonight. Thank you for giving everything to this campaign and then some. And thank you to my family. To my husband, Adam. My partner in everything, I love you with my whole heart. I am grateful for you. And it is very strange to declare my love for you in front of millions of people. But every adventure we have ever been on has been worth it because you have been by my side. I love you. I'm grateful for you. And I cannot wait to see what the next couple of years bring.
my daughters, Claire, Charlotte, and Catherine, you inspire me and motivate me every single day. Everything I do to build a better future for you and for all of Virginia's children, and I am so proud of you every single day. I am lucky to be your mother. And Catherine, you did not clean your room today as you promised me. She's working on it. If I was working on it, we wouldn't have won this election, okay? To my sisters, my dearest and earliest friends, I love you. I love you, I love you, I love you. To my friends who have traveled from around the world to be here with me today, thank you. Thank you for making me who I am, and thank you for always believing in me. And to my parents, I love you. Thank you for leading by example every day. And I know that today is a day that you all could have never imagined. But you taught me the importance of service to others and relentless hard work. And Mama, when I think about your life, from the time spent in foster care to putting yourself through nursing school and the challenges along the way, you made clear to us that to whom much is given, much is expected. And you have given me so much, born of your own struggles and your own challenges, and I know much is expected. And Dad, thank you for your example of service and tireless devotion to family and country. Nothing has made me prouder than to follow in your footsteps, so many steps along the way. I love you. I've talked a lot throughout this campaign about the importance of service and how it's shaped my life and my approach to public office, and that all came from my parents. But this commitment to service, it is not unique to my family. It's ingrained in so many of Virginia's families. It is part of Virginia's story. Here in Virginia, this is where American democracy was born and where we are still working to perfect it today, where James Madison built the framework for our Constitution to protect us from tyranny, where Washington and Jefferson fought to establish a government of, by, and for the people. It is also the place where Barbara Johns, a 16-year-old student from Farmville, led a walkout of students that became part of the Brown versus the Board of Education case to integrate public schools. Barbara Johns never gave up, and she showed us that no matter your age, you can be part of the change and the progress that you want to see here in Virginia and across the nation. We are a nation founded on ideas, but we are a country where it is up to us, the citizens, who must put those ideas into action. It is us, the citizens, who work to make the change and progress and build upon the foundations laid out over so many years. And Virginia, now it is our time to lead. Tonight, it's hard not to reflect on the nearly 2-year journey that we've taken together on this campaign. And just a few minutes ago, Adam said to our daughters, your mom's going to be the governor of Virginia. And
I can guarantee those words have never been spoken in Virginia ever before. It's a big deal that the girls and the young women I have met along the campaign trail now know with certainty that they can achieve anything. It's a big deal to the women older than I am who forged the path in dreams, hard work, and in a belief that change and progress would be possible so that so many of us could follow in their footsteps in any career, in any role, in any challenge. The history Virginia is making tonight, it is yours. And I thank those who have come before me, and Mary Sue Terry in particular. She was the first woman elected statewide in Virginia. And because of her and the continued work of so many, there will be many more women to come for generations to come. So now that the campaign is over, the real work begins, because this was never about just winning an election. It was about what comes next. It's about the governing. Virginia voters made our choice tonight, and that choice was loud and clear. We are going to work to lower costs of renting, buying, or staying in your home. We are going to cut red tape and build homes families can actually afford. We're going to lower health care costs. We're going to crack down on predatory pharmaceutical practices and surprise billing. And we're going to produce more energy, and we are going to lower costs, and we're going to do it by producing more energy here in Virginia, and we're going to make sure that large utility users make sure that they pay their fair share. We're going to grow Virginia's economy by investing in apprenticeships and job training of the future. We're going to leverage AI and cutting-edge manufacturing to bring more capital investment into our Commonwealth. We are going to take politics out of our schools. We're going to make sure that teachers are well paid and well respected. We are going to make sure that our teachers are well paid and well respected. So that our students can focus on actually learning, and so that parents know that their children will succeed. And we are going to make our communities safer by providing the training, pay, and support that our law enforcement community needs and deserves. These aren't slogans on a bumper sticker. They are actionable policies that I am ready to implement starting on day one.
And starting now, that work begins. So as we begin this transition to a new administration, I want to be absolutely clear about a couple things. First, Virginia is the only state in the South that hasn't restricted women's reproductive rights since the Dobbs decision, and under my watch, it will stay that way. In Virginia, healthcare decisions about contraception, fertility treatments, and reproductive care will continue to be made between women and their doctors, not politicians. That's a promise I've made and a promise I intend to keep. Second, I will always stand up for Virginia workers, always. And right now, our federal workforce is under attack. And the chaos coming out of Washington is killing Virginia jobs and creating economic uncertainty for tens of thousands of families. Government employees, government contractors, small business owners who are impacted by the chaos coming out of Washington. Virginia's economy doesn't work when Washington treats our Virginia workers as expendable. To those who have been impacted by the mass layoffs, by furloughs, by the hardships that you are experiencing, please know that I will direct the full power of the governor's office to support you. And to those across the Potomac who are attacking our jobs and our economy, I will not stand by silently while you attack Virginia's workers. I will fight every single day for every single Virginia jobs, the ones we have now and the ones we will bring to our Commonwealth into the future. I will stand up to anyone who tries to harm our economy or the livelihoods of our Virginians. As governor, my job will be to put Virginia first, full stop. And tonight, as the governor-elect, I call on Congress, Republicans and Democrats, and our president to make real progress on bringing this shutdown to an end. The Virginians, the Americans who work tirelessly for their fellow citizens deserve nothing less. I know we're living in a time filled with chaos. We live in a time marked by uncertainty. And along the way, we do our best to try and explain it to our kids. I know the list of challenges that we are facing is long, but I also know that the only way we're going to solve these problems is by tackling them together. Democrats, Republicans, independents, all of us, because that embodies the message that we sent tonight. That is what being a Commonwealth is all about. Standing united for our future. That is what Virginia is about. So let's show the world what we're made of. Let's get to work. Thank you all so very much. And I'm so excited we got this party started a little earlier than expected.
The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. For as long as we can remember, the working people of New York have been told by the wealthy and the well-connected that power does not belong in their hands. Fingers bruised from lifting boxes on the warehouse floor, palms calloused from delivery bike handlebars, knuckles scarred with kitchen burns. These are not hands that have been allowed to hold power. And yet over the last 12 months, you have dared to reach for something greater. Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. I wish Andrew Cuomo only the best in private life. But let tonight be the final time I utter his name as we turn the page on a politics that abandons the many and answers only to the few. New York, tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics, a mandate for a city we can afford, and a mandate for a government that delivers exactly that. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City. And that is because of you. So before I say anything else, I must say this. Thank you. Thank you to the next generation of New Yorkers who refused to accept that the promise of a better future was a relic of the past. You showed that when politics speaks to you without condescension, we can usher in a new era of leadership. We will fight for you because we are you. Or as we say on Steinway, ana minkum wa ilaykum. Thank you to those so often forgotten by the politics of our city who made this movement their own. I speak of Yemeni bodega owners and Mexican abuelas, Senegalese taxi drivers and Uzbek nurses, Trinidadian line cooks and Ethiopian aunties. Yes, aunties. To every New Yorker in Kensington and Midwood and Hunts Point, know this. This city is your city, and this democracy is yours too. This campaign is about people like Wesley, an 1199 organizer I met outside of Elmhurst Hospital on Thursday night. A New Yorker who lives elsewhere, who commutes 2 hours each way from Pennsylvania because rent is too expensive in this city. It's about people like the woman I met on the BX33 years ago, who said to me, I used to love New York, but now it's just where I live. Exactly. And it's about people like Richard,
The taxi driver I went on a 15-day hunger strike with outside of City Hall, who still has to drive his cab 7 days a week. My brother, we are in City Hall now. This victory is for all of them. And it's for all of you. The more than 100,000 volunteers who built this campaign into an unstoppable force. Because of you, we will make this city one that working people can love and live in again. With every door knocked, every petition signature earned, and every hard-earned conversation, you eroded the cynicism that has come to define our politics. Now I know that I have asked for much from you over this last year. Time and again, you have answered my calls. But I have one final request. New York City, breathe this moment in. We have held our breath for longer than we know. We have held it in anticipation of defeat. Held it because the air has been knocked out of our lungs too many times to count. Held it because we cannot afford to exhale. Thanks to all of those who sacrificed so much, we are breathing in the air of a city that has been reborn. To my campaign team, who believed when no one else did, and who took an electoral project and turned it into so much more, I will never be able to express the depth of my gratitude. You can sleep now. To my parents, Mama and Baba, you have made me into the man I am today. I am so proud to be your son. And to my incredible wife, Rama, Hayati, there is no one I would rather have by my side in this moment and in every moment. To every New Yorker, whether you voted for me, for one of my opponents, or felt too disappointed by politics to vote at all, thank you for the opportunity to prove myself worthy of your trust. I will wake each morning with a singular purpose: to make this city better for you than it was the day before. There are many who thought this day would never come, who feared that we would be condemned only to a future of less, with every election consigning us simply to more of the same. And there are others who see politics today as too cruel for the flame of hope to still burn. New York, we have answered those fears. Tonight we have spoken in a clear voice. Hope is alive. Hope is a decision that tens of thousands of New Yorkers made day after day. Volunteer shift after volunteer shift, despite attack ad after attack ad. More than 1 million of us stood in our churches, in gymnasiums, in community centers, as we filled in the ledger of democracy. And while we cast our ballots alone, we chose hope together. Hope over tyranny. Hope over big money and small ideas. Hope over despair. We won because New Yorkers allowed themselves to hope that the impossible could be made possible. And we won because we insisted that no longer would politics be something that is done to us,
Now it is something that we do. Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. So let us speak now with clarity and conviction that cannot be misunderstood about what this new age will deliver and for whom. This will be an age where New Yorkers expect from their leaders a bold vision of what we will achieve, rather than a list of excuses for what we are too timid to attempt. Central to that vision will be the most ambitious agenda to tackle the cost of living crisis that this city has seen since the days of Fiorella LaGuardia. An agenda that will freeze the rents for more than 2 million rent-stabilized tenants. Make buses fast and free. And deliver universal child care across our city. Years from now, may our only regret be that this day took so long to come. This new age will be one of relentless improvement. We will hire thousands more teachers. We will cut waste from a bloated bureaucracy. We will work tirelessly to make lights shine again in the hallways of NYCHA developments where they have long flickered. Safety and justice will go hand in hand as we work with police officers to reduce crime and create a department of community safety that tackles the mental health crisis and homelessness crises head on. Excellence will become the expectation across government, not the exception. In this new age we make for ourselves, we will refuse to allow those who traffic in division and hate to pit us against one another. In this moment of political darkness, New York will be the light. Here, we believe in standing up for those we love. Whether you are an immigrant, a member of the trans community, one of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job, a single mom still waiting for the cost of groceries to go down, or anyone else with their back against the wall, your struggle is ours too. And we will build a city hall that stands steadfast alongside Jewish New Yorkers and does not waver in the fight against the scourge of anti-Semitism. Where the more than 1 million Muslims know that they belong. Not just in the 5 boroughs of this city, but in the halls of power. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. This new age will be defined by a competence and a compassion that have too long been placed at odds with one another. We will prove that there is no problem too large for government to solve and no concern too small for it to care about. For years, those in City Hall have only helped those who can help them. But on January 1st, we will usher in a city government that helps everyone. Now I know that many have heard our message only
only through the prism of misinformation. Tens of millions of dollars have been spent to redefine reality and to convince our neighbors that this new age is something that should frighten them. As has so often occurred, the billionaire class has sought to convince those making $30 an hour that their enemies are those earning $20 an hour. They want the people to fight amongst ourselves so that we remain distracted from the work of remaking a long broken system. We refuse to let them dictate the rules of the game anymore. They can play by the same rules as the rest of us. Together, we will usher in a generation of change. And if we embrace this brave new course, rather than fleeing from it, we can respond to oligarchy and authoritarianism with the strength it fears, not the appeasement it craves. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. When we enter City Hall in 58 days, expectations will be high. We will meet them. A great New Yorker once said that while you campaign in poetry, you govern in prose. If that must be true, let the prose we write still rhyme, and let us build a shining city for all. And we must chart a new path, as bold as the one we have already traveled. After all, the conventional wisdom would tell you that I am far from the perfect candidate. I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I
I refuse to apologize for any of this. And yet, if tonight teaches us anything, it is that convention has held us back. We have bowed at the altar of caution and we have paid a mighty price. Too many working people cannot recognize themselves in our party. And too many among us have turned to the right for answers to why they've been left behind. We will leave mediocrity in our past. No longer will we have to open a history book for proof that Democrats can dare to be great. Our greatness will be anything but abstract. It will be felt by every rent-stabilized tenant who wakes up on the first of every month, knowing the amount they're going to pay hasn't soared since the month before. It will be felt by each grandparent who can afford to stay in the home they have worked for, and whose grandchildren live nearby because the cost of childcare didn't send them to Long Island. It will be felt by the single mother who is safe on her commute and whose bus runs fast enough that she doesn't have to rush school drop-off to make it to work on time. And it will be felt when New Yorkers open their newspapers in the morning and read headlines of success, not scandal. Most of all, it will be felt by each New Yorker when the city they love finally loves them back. Together, New York, we're going to freeze the... Together, New York, we're going to make buses fast and... Together, New York, we're going to deliver universal... Let the words we've spoken together, the dreams we've dreamt together, become the agenda we deliver together. New York, this power, it's yours. This city belongs to you. Thank you. But man, with this vote, you guys just screamed from the rooftops. And people around the country have heard you. I hear you too. This was a tough fight, and this is a tough state. But I know you, New Jersey, and I love you. Fought for you. I've spoken with thousands of you over this last year. I know your struggles. I know your hopes. I know your dreams. So serving you is worth any tough fight I have to take on, and I am incredibly honored to be your next governor. When I was 18, I raised my hand and I swore to defend the Constitution. And that moment defines me. It taught me that leadership means carrying the weight of other people's hopes, standing firm when it's easier to bend, and always putting the common good above personal gain. And I know how hard it can be to serve in these times. And I just got a call from Jack Chittarelli, and I want to recognize him for stepping up. And all of you know, I love our history, and our state motto has always stuck with me. In 1777, New Jersey was one of the first states to choose a motto. Anybody? Liberty and prosperity.
going to get some more civics education going. We'll get that known by all. But it was a demand for freedom from oppression and a commitment to creating better opportunity and a better future. That idea has defined us for almost 250 years. We fought for liberty at the crossroads of the American Revolution, turning the tide for our young nation at the battles of Trenton and Princeton. We offered prosperity as we built the nation during the Industrial Revolution. We've been the cradle of scientific discovery, inventing everything from the light bulb to the laser. Liberty and prosperity. I've seen the genius in that motto over the last year, because both are essential in our democracy. And as the president is backing away from this ideal, cutting SNAP, ripping away health care, terminating Gateway, we here in New Jersey are bound to fight for a different future for our children. We see how clearly important liberty is. We know that no one in our great state is safe when our neighbors are targeted, ignoring the law and the Constitution. But prosperity is equally essential. Liberty alone is not enough if the government makes it impossible for you to feed your family, to get a good education, or to get a good job. So in this country, that shouldn't be too much to ask. But right now, all of it seems at risk. Governors have never mattered more. And in this state, I am determined to build prosperity for all of our citizens. And I've heard from thousands of you about what liberty and prosperity mean to you, what it's going to take for your family to thrive. So I hear you, Newark. I'm going to work with communities from the ground up so all of our neighbors thrive. I hear you, Shem, so I'm going to declare a state of emergency on day one to drive down your utility costs. I hear you, Westfield, so I'm going to make sure our kids are safe online and schools have the resources they need to address the mental health crisis. I hear you, Jersey City, so I'm going to hold government accountable, balancing individual liberty with collective responsibility, ensuring people are safe, healthy, educated, and free to pursue their dreams. I hear you, New Jersey. Good government doesn't just manage problems, it solves them. So I'm going to continue to listen and work with you to move our state forward, because I have learned so much as I've traveled our state. Our innovations, our businesses, our inventors and entrepreneurs have amazed me, but it's the people that have left the biggest mark, especially those who are fighting for prosperity for their entire communities. I was moved during my block walk in Trenton with Shanique as she spoke so passionately about the promise of her city and her neighbors despite the challenges. I love the group of young men from Monroe who've been hard at work on this campaign. They want a seat at the table and they're ready to fight for their future. The little girls who come up to me to say that they're going to be a governor or they're going to be a president. It reminds me of my own belief that anything was possible. Akeem's team, who worked their butts off, over 60,000 doors. Akeem told me these are not the kids who will succeed in Trump's vision of this country, but they will in mine. The men and women in labor. Union jobs at a time when our economy is set up to make it harder and harder for working people. You know what? They don't just fight for their brothers and sisters in labor. They fight for all of us. For working families everywhere.
everywhere so everyone has a shot. So thank you. Thank you to each and every person here tonight and across the state who's worked hard over the last year. Thanks to the thousands of volunteers who made millions of calls, texts, and canvases. To everyone who's ready to stand and demand a better future for our kids and our families. To my running mate, Dr. Dale Caldwell. You've already served our state so well, and I'm proud to have you by my side as we embark upon this new chapter for New Jersey. To my team, who put together a campaign the likes of this state has never seen, and helped in our efforts to create a great future for New Jersey. And thanks to my family, who put up with missed soccer games, lacrosse games, football games, volleyball games, swim meets, and rugby games, all to put up with this, so thank you. And a special thanks to my husband, Jason. Through 4 kids, 2 dogs, a hamster, numerous goldfish, 5 campaigns, an insurrection, and 2 impeachments, you have been a truly amazing partner. So thank you to everyone who's joined me in fighting for a better future. I know these are tough times. I know not everyone voted for me, but I'm working for everyone. Every single one of you. When we all do better, we all do better. So tomorrow begins a new day. And at each new day in New Jersey, the sun rises over the Statue of Liberty. A daily reminder of her promise. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. She declares that her lamp lights the path to the golden door. That golden door is New Jersey. It always has been. And that expectation is well deserved. Especially after this election, where we chose, we're going to follow Lady Liberty's beacon. We're not going to give in to our darker impulses. Here in New Jersey, we know that this nation has not ever been, nor will it ever be, ruled by kings. We take oaths to a constitution, not a king. We've chosen liberty, the very foundation of democracy, and we've chosen prosperity necessary to create opportunity for all. So New Jersey, to quote the boss, the future is now. Roll up your sleeves, let your passion flow. The country we carry in our hearts is waiting. Thank you, New Jersey. MPH, bonjour. Bonjour, moi te ode l'huile là et que moi pour que j'aime voyer remerciement à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez moi Jean qui te voyer l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil yo commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourner rôder encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans ou même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors moun qui peut rôder l'huile là yo met continuer rodel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consort pas $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou ap gade ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour
parce que comme si qui j'en porte commencer à ouvert pour vous parce que me dans mon travail et puis moi t'ai quitté travail là c'est moi t'ai quitté travail là qu'on a même été dans l'autre travail tout me demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moi joindre que comme si moi et porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagaille commence à changer pour moi complètement MPH merci en pile moi remercie oui moi remercie et moi remercie bon Dieu avant après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable de joindre l'huile ça moi encourager tout le monde capteur de MPH toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que vous chercher même si vous pour joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi-même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour qu'on a moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dire me passer l'huile là pour richesse me passer là pour tout et ça que me besoin waouh ben là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour aider l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde aider l'huile là et ou joindre son besoin ça veut dire bien quand tu es bloqué ou débloqué bien ça ou tu besoin ou joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va s'inviter à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et il y a pile d'autres bagages comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH MP comment nous nous saluons tout staff MPH là mais nous Kembe là continuer dans travail n'a faire et bon Dieu lui-même l'a béni nous il béni nous déjà m'kadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement bon Dieu fait grâce me joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez-moi dehors dans un combat que m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité avec t'a fait virer tourner et combien moi chitan ban activité à bon déplacement eh bien bon Dieu fait grâce MP dans vendredi yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail et puis mais lundi m'gen interview bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview on va redémarrer avec activité parce que j'ai quelques mois m'battre l'activité alors MP Kembe là que bon Dieu continue bénir staff là bon Dieu bénit nous soit gauche à bon on rime soit vraiment qui sorti bien alors MP Kembe là bon Dieu bénit nous
M'te bay témoignage, m'te parlé avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner, même dit non. En délivrance faite son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pe bon Dieu béni nos garçons. Et bon Dieu béni tout staff là. Sorry, bon on m'a paniqué. Je viens présenter trois l'huile. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois l'huile, ça c'est trois l'huile qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, on cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni. Parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'ai la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Koulia m'pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie, même si bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gagne chance use li. Ou gagne joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie m change. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là m vinn commencer et me reprendre sens la vie. Et yon nan pi gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dom te gen bien longtemps. M'te perdu yo vinn retourner. Et m'kap di moi-même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui te malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement. Mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour l'huile guérison à tout exprès m'ta vinn avec l'huile guérison mais l'huile de fertilité l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyer en vidéo ba ou cap di mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin peur pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire sur Zelle. M'encourage vers sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la kao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait semaine ça, ou a joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitté dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita.
Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour? Moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travail. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Les me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever, puis à désenfler normalement deuxièmement il désenfler, il va faire mal. Et c'est un petit clou, on senti pas tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon yo ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pourlia ça c'est l'huile gros ça puis gros on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de grasse couloir pour montrer et puis à des désenflé parce que était tellement gros on te saisi tout le monde en travail là c'était Jean-Pierre était gros enflé était enflé clévé qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et me retourner là quand moi qu'on a fait va faire mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir, qui marque souscribirme. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, vous marqué subscribe. C'est en français, vous marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo ou joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.